Frank Schöbel, der König der ehemaligen DDR Pop, weigert sich nicht nur, Angeklagter zu sein, sondern dreht die Situation kühn und macht aus dem Gastestuhl ein Podium des Anklagers. Vor Millionen von Zuschauern stellt Markus Lanz vor Gericht. Das war kein Streit, sondern eine kulturelle Explosion, die alter Generation wagt es, mit den Pfosten auf den Tisch zu schlagen und der arroganten Interviewmaschinerie ein lautes Genug entgegenzuschleudern. Es begann scheinbar friedlich. Lanz führte Schöbel in seinem gewohnten Stil durch Erinnerungen und das Goldene Zeitalter, in die Moskauer Lieder, und Ausverkaufsstadien. Doch anstatt Gehorsam den Vorgesetzten Pfad der Nostalgie zu beschreiten, schlug Schöbel unwartet einen anderen Weg ein. Weißt du, Markus, unterbrach Schöbel ihn plötzlich und bindete die Einleitung abrupt, ich habe viele deiner Interviews gesehen. Und ich erkenne ein Muster. Stimmt, nickte Schöbel mit kaltem Blick. Sie laden laut meiner Generation ein, Menschen, die einst berühmt waren, die einst ein großes Publikum hatten, hierher. Und sie stellen immer dieselbe unausgesprochene Frage. Wollen sie sich überholt? Haben sie in der heutigen Welt überhaupt noch eine Bedeutung? Sie ergötzen sich darin, uns als Relikte der Vergangenheit zu analysieren. Die Gefühl anderer, die Atmosphäre im Studio erstört. Schöbel fuhr fort, seine Stimme ruhig, aber jedes Wort ein scharfer Schnitt. Sie interessieren sich nicht für unsere Geschichte. Sie interessieren sich nur für die Gefühle, die sie ausbeuten können. Bedauern, Trauer, Zweifel. Sie spielen den Psychologen der Cäsart, aber in Wirklichkeit sind sie nur ein emotionaler Totengräber. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt damit, die Vergangenheit anderer Menschen auszugraben und sie zu einem Drama zu verpacken, in dem sich das Publikum ergötzt. Lanz versucht, die Oberhand zurückzugewinnen, seine Stimme etwas steif. Das ist eine sehr Extreminterpretation, Herr Schöbel. Meine Aufgabe ist es, tiefgründig Fragen zu stellen. Tiefgründig? Schöbel lacht, ein Lachen ohne jede Freude. Nein, das ist heikel, sie geben vor, es zu verstehen, aber in Wirklichkeit wollen sie nur ihr eigenes Vorurteil bestätigen. Das alles Vergangen, insbesondere eine so komplexe Vergangenheit wie die unsere, entschlüsselt und, von Leuten wie ihnen auf einem Grabstein verewigt werden muss. Die öffentliche Anklage und die Erklärung, wir sind keine Opfer, dies war der Höhepunkt der Erdbebens. Schöbel stand auf, nicht zu gehen, sondern lauter und deutlicher zu sprechen, als eine Erklärung. Ich bin heute Abend nicht hierhergekommen, über das Überflüssig zu klagen. Ich bin gekommen, Ihnen und allen anderen zu sagen. Wir, meine Generation, sind keine Opfer, die das Mitglied der Geschichte brauchen, keine Reliquien, die von ihnen im Fernsehen, musealisiert, werden müssen. Blickte direkt in die Kamera, seine Stimme klang voller Stolz. Wir haben geliebt, wir haben geliebt, wir haben gegeben. Unsere Musik hat getröstet, verbunden und Freude gebracht in einer schweren Zeit. Und das hat bleibenden Wert, egal ob man es nun als Nostalgie bezeichnet oder nicht. Dan want sich in Lanz, der kreidbleich geworden war. Also, hör auf mit deiner Amateurpsychologie Nummer. Ich brauch dein Analyse nicht. Ich brauch keine Erklärung für den Sinn meines Lebens.
Ich habe es gelbt und verstehe es besser als du. Was folgt war Chaos. Lanz Verler Vollig die Reaktionsfähigkeit. Stammelt ein paar Worte und versucht Verblitz, die Fassung wiederzuerlangen. Der Regisseur muss not gedrungen zu einem Werbespot umschalten. Doch der Schaden war angerichtet. Das gesamte Szenario des Interviews mit einer verblassenden Legende, das Lanz Team ausgeheckt hatte, war von Schöbels zunichte gemacht worden. Hatte nicht nur die Regeln gebrochen, sondern auch die Falle des Spiels offenlich entlorivet. Öffentlich Rechthainen, der Triumph der unbequemen Wahrheit, dieses Ironies lost zwei heftig gegensätzlich Wellen der öffentlichen Meinung aus. Schöbels Anhänger, überwältigend, vor allem die Generationen mittleren und höheren Alters fühlten sich befreit. Hashtags wie #Schöbelsagtes und #genug analysiert überschwemmten das Internet. Sie denkten Schöbel dafür, dass es gewagt hatte, ihre Meinung zu äußern. Die etablierten Medien hatten sie stets mit Herablassung und Mitleid betrachtet. Sprach für eine ganze Generation, die voreingenommen, interviewt, Word, hieß es in einem Kommentar. Lanz, Anhänger, Minderheit, sie argumentierten, Schöbel sei, überempfindlich, und, respektlos, gewesen. Die Aufgabe eines Journalisten sei es, Fragen zu stellen, auch schwierig. Medienkritiker, sie sprechen vom Watergate der deutschen Talkshows. Sie argumentierten, Schöbel habe eine perfekte Dekonstruktion durchgeführt und die Machtmechanismen hinter scheinbar harmlosen Interviews offengelegt. Ein Journalist schrieb, zum ersten Mal dreht sich die Bühne und bis dem Jäger in die Hand, wo durch seine gesamte Jagdtechnik entlorivet wird. Quote.